I invite Professor GSR Murthy Garu, Chief Guest of this program, to occupy the dais. And the same way, I invite Professor Prafulla Kumar Mishra, Chancellor Dr. Rajendra Prasad, Central Agricultural University, Bihar, to occupy the dais. And also, I request Professor KSMS Raghavarao Garu, Dean Administration and Finance, IIT Tirupati, to occupy the dais. अहम तत्र भवतो भवतः दिनेश कामत महोदयान् अखिल भारत संघटना मंत्रिवर्यान् संस्कृत भारत्याः वेदिकाम् अलंकर्तुं संप्रार्थये. I request our beloved Vice Chancellor to occupy the dais as the President of this session. I extend my warm welcome to all of the dignitaries occupying the dais and the respected dignitaries, invitees being present in the auditorium. Now I request our Vedic scholars to do the Vedic prayer. Om Bhadram Karnebhi Shrunuyama Deva Bhadram Vashyemakshabhiryajatra Sthirairangai Stushtuvam Sastanubhirvyashema Devahi Tayyadayuhu Swasti na Indro Vruddhashrava Swasti na Pusha Vishwaveda Swasti nastakshyo arishtanemi swasti no brahaspatirtadhatu Sano maham animano dhumaketuh purushchandraha Dhiye vajaya hinvatu Sarevam eva vishpatirtaivyah ketu shrunotu naha Ukthairagnir brahadbhanuhu Namo mahadbhyo namo arbhagebhyo namo yuvabhyo nama ashinebhyaha Yajama devan yadi shaknava mamajyaya sasyam samavrikshidevaha Om वेदविद्भ्यः धन्यवादाः समर्प्यन्ते. अहमिदानीं वेदविश्वविद्यालयस्य अस्माकं प्रियतमकुलपतिवर्यान् आचार्य राणी सदाशिवमूर्ति महोदयान् स्वीयम् अध्यक्षं भाषणं विधातुम्. ब्रह्मेन्द्रवन्दित पदाम्बुज शंखपाणि श्रीमत्सुदर्शन सुशोभित दिव्यहस्त कारुण्य सागर मनोज्ञ सुपुण्यमूर्ते श्री वेंकटेश ममदेहि करावलंबम श्री वेंकटेश ममदेहि करावलंबम. अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्री वेंकटेश्वरस्य अगणित कृपा प्रभावात् अयं वेद विश्वविद्यालयः आविर्भावादारभ्य एतावत्पर्यन्तं नानाविध महत्तर कार्यक्रमैः लोकविश्रुतः जातः. अतः आदौ श्रीवेङ्कटेश्वरस्य चरणकमलयोः मम नतततिं समर्पयामि. तथैव यद्यपि अत्र अस्मासु न विद्यन्ते तथापि एतादृश कार्यक्रमाणां रचनायां वा एतादृश कार्यक्रम निर्वहणे वा अस्माकं सर्वदा तत्र अस्माकं प्रतिकार्यमपि प्रतिसंभावनामपि तत्र समर्थयन्तः वर्तन्ते. अस्माकं तिरुमल तिरुपति देवस्थानानां श्रीकार्यनिर्वहणाधिकारिणः मनसा वाचा कर्मणा च. अतः तेषां कृते अपि मम प्रणामान् विज्ञापयामि. इदानीम् अस्माकं तत्र वेदिकायाः उपरि नाम वर्तते एतस्य विश्ववैदिकविज्ञानसम्मेलनमिति. अतः विश्वे ये प्रसिद्धाः ते सर्वेपि वेदिकायाः उपरि सन्ति. तत्र एतस्य विज्ञान प्रचार विषये कटिबद्धाः स्वीकृतवर्तिनः ये वर्तन्ते ते सर्वेपि आदौ अस्माकं
सुप्रसिद्धस्य संस्कृतलोके सर्वदापि नेतृपदवीम् अलङ्कृत्य विराजमानः अस्ति अस्माकं तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः। तस्य मान्याः कुलपतयः अस्माकम् आत्मीयाः मार्गदर्शकाश्च। इदानीन्तन अद्यतन समापनोत्सवस्य ते मुख्यातिथिवर्याः सन्ति। तेभ्यः नमस्कारान् समर्पयामि। तथैव तेषां च स्वागतं व्याहरामि। एवमेव संस्कृतभारत्याः प्रतीतिं प्रसिद्धिं च वयं जानीमः। तत् वैश्विकसंस्था, न तु केवलं कस्यचित् प्रदेशस्य अथवा कस्यचित् राज्यस्य अथवा केवलं भारतदेशस्य तत्र सम्बन्धी संस्था इयं, परन्तु वैश्विकसंस्था इयं। सर्वेष्वपि नागरिकदेशेषु संस्कृतस्य प्रचारार्थं कटिबद्धाः कार्यकर्तारः संस्कृतभारत्याः। तादृशस्य संस्कृतभारत्याः अखिलभारत संघटनामन्त्रिणः श्रीमन्तः दिनेश कामत् महाभागाः अस्माकं भाग्यवशात् अपमेघोदयं वर्षम् अदृष्टकुसुमं फलम् इति कालिदासमहाशयैः यदुक्तं, मेघं विना वृष्टिरिव कुसुमं विना फलमिव ते अस्माकं भाग्यवशात् समागताः। अतः तान् विशिष्टातिथिरूपेण समागतान् तत्र मनसा शिरसा च नत्वा आह्वयामि, स्वागतं व्याहरामि च। एवमेव अस्माकं सर्वदापि मार्गदर्शकाः सन्ति। तदेव अस्माकं तेषु अग्रगण्याः। अतः हितैषिणः ये वर्तन्ते तेषु अग्रगण्याः सन्ति श्रीमन्तः आचार्याः प्रफुल्लकुमार मिश्रमहाभागाः। एते राजेन्द्रनगर व्यावसायिकविश्वविद्यालयस्य कृषिविश्वविद्यालयस्य कुलाधिपतयः। एवमेव उज्जयिनीस्थ वेदविद्या सान्दीपनी वेदविद्याप्रतिष्ठानस्य तत्र अध्यक्षाश्च। तेभ्यः अस्माकं सर्वेषां पक्षतः हार्दं स्वागतं व्याहरामि, नतिततिभिः साकम्। इदानीं तत्र क्रमशः मुख्यातिथिवर्याणां कृते, विशिष्टातिथिवर्याणां कृते, आत्मीयातिथिवर्याणां कृते पुष्पगुच्छानि समर्पयन्ति अस्माकं कुलसचिवाः। एवमेव एतत् वस्तुतः चतुर्दिनात्मकं चतुर्दिवसीयं सम्मेलनमिदं केवलं संस्कृतज्ञानां वा केवलं वैदिकानां वा न, परन्तु एतत् तत्र इण्डियन् नाम अत्र वैज्ञानिकाः अपि विलसन्ति अस्यां सभायां, तदैव अस्मिन् कार्यक्रमे च। एतस्य मूलहेतुभूताः अत्र भवितव्याः, परन्तु कार्यान्तरेण तत्र अन्यत्र सन्ति। अस्माकम् अत्यन्तम् आत्मीयाः आचार्याः गड्डि सूर्यनारायणमूर्ति महाभागाः, येषां प्रीत्या येषाम् आत्मीयता प्रभावात् तत्र इंडियन नॉलेज सिस्टम्स डिविजन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली तत्र अस्माकं विश्वविद्यालयस्य भारतीय ज्ञान परंपरा विभागस्य सर्वकारस्य भारत सर्वकारस्य भारतीय ज्ञान परंपरा विभागस्य च संयुक्त तत्वावधाने इदं सम्मेलनम् आयोजितमस्ति। अतः यद्यपि अत्र न सन्ति, प्रायशः ते तत्र अंतर्जाल सभांगणे सन्ति इति मन्ये। अतः तेभ्यः गड्डि सूर्यनारायणमूर्ति महाभागेभ्यः हार्दं स्वागतं व्याहरामि, नमांसि च प्रकटयामि। तथैव अत्र वक्तव्याः वर्तन्ते। तत्र आचार्याः राघवराव महाभागाः, KSMS राघवराव महाभागाः, ते न तु केवलं वैज्ञानिकाः परन्तु
वैदिकाश्च प्रवर्तनेन तथैव तावत् वर्तनेन च अतस्तावत् तत्र तैः in propagating ancient Indian culture among the youngsters, particularly among youth, the contribution of Raghavarao Garu is very great. Hence, I take the privilege of inviting him, expressing our welcome to him. Sir, namaskar. Similarly, here we have the success of this conference is not of a single person or not of any particular group, but this is the success of the entire university, and particularly there are yoke bearers are expected. Who are those yoke bearers? The two professors. One is Professor Tarakarama Kumar Sharma Garu and the other professor is Yadulu Garu. These two are the coordinators of this. That's why I extend my hearty welcome to both of them. And after that, certain persons announce and do. Certain persons only announce and they don't do. Certain persons never announce but silently do. Among such persons, the silent worker is our Professor Radha Govinda Tripathi, the registrar. So, because of him, the success could be claimed by the Vice Chancellor. So, I express my hearty welcome to Radha Govinda Tripathi Garu. And similarly, the pride of our institution, Professor Radheshyam Garu. Radhadvayam Parshveva Upavishtam. Atastavat Radheshyam Garu, I am extending a welcome to him. And now I should not ignore my responsibility to invite all the dignitaries who are off the dais, particularly Somadev Sitamsuji, the Vice Chancellor of Gurukula Kangde Vishwavidyalaya Haridwar, and our dearest Atmiya Bandhu from Nepal, Vishwanath Naipani from Nepal, and he is a very great scholar in many multidimensional scholar from Nepal. I extend my warm welcome, sir, to you. And similarly, one of the best philosophers of our country, Raghurama Rajagaru, I extend my warm welcome to him. And for all of my colleagues and other guests also, by name, though I am not able to invite you all, as a replication of my heart, considering you all, I extend my hearty welcome to you all. Namaskar, pranams to everyone. I should not miss to express my welcome pranams to B.S. Murthy Garu, who has been inspiring us since this morning. So, there are many scholars and scientists who have addressed us during these 4 days, and the reverberating message of B.S. Murthy Garu is different from the message of all others. That's why it is in our hearts, imprinted in our hearts. So, namaskar and welcome to you, sir. And my daughters also are there, who got the first and second PhD holders under my guidance, Jyoti and Anupama. And I extend Vijaputri Dvayam. I extend my welcome to both of them, one from Pune and one from National Sanskrit University. And similarly, welcome to everyone. And now I must take the time to give in brief what had happened during these 4 days. That is, totally there are 24 sessions were conducted during these 4 days through the invited speakers, and similarly nearly 16 sessions to 20 sessions were conducted for internal members. Simultaneously parallel sessions were there.
The topics also are of wonderful importance. The first session, Professor Prafulla Kumar Mishraji as the chairperson, Vede Sharira Vijnanam, that is the topic. And after that, Professor Upendra Kumar Tripathi, Vedeshu Paryavarana Vijnanam. He is the director of this Varanasi Veda Vijnana Parishad. And after that, session 2, Kompella Subbaraya Shastri, chairperson, Indian contribution to science. It was his topic. And then Sri V.G. Shivasankar Reddy, as one of the speakers, gave a lecture on management principles from Kautilya's Arthashastra, and Dr. P. Srinivasa Krishna Reddy, sources of ancient Indian agricultural knowledge. Here, the interesting thing is Srinivasa Krishna Reddy is a Sanskrit lecturer as well as a farmer also. So, his lecture is very much practical. And after that, in the session 3rd, Professor Alladi Mohan Garu very interestingly spoke on the subject medicine in Srimad Valmiki Ramayanam, some insights. And after that, Dr. M.C. Venkatanath spoke on strategic management and risk management in Panchatantra. And after that, Professor Rally Anupama, she spoke on an introduction to ancient Indian art and science of weaponry with reference to Srimad Mahabharata. So she got equipped with all Shastras and Astras to speak on this subject. And after that, session 4th, Dr. D. Jyoti spoke on therapeutic perceptions in ancient yogic scriptures. She is yogini also by practice. And then session 5, Professor Vijay Kumar CG, the Vice Chancellor of Ujjaini Panini Vishwavidyalaya, he spoke generally on the contents of Sanskrit science, and under his chairpersonship, Y. Ram Mohan, as a speaker, very beautifully presented a speech on celestial directions using Katyayana's Sulva Sutra. So it was his subject, very excellent, highly including mathematical implications in it. He presented it. And then session 6, Professor P. Murali Krishna as the chairperson, he spoke on principles of longevity and quality of life in Ayurveda and their research revalidations. He is a practitioner, medical practitioner, and he is a doctor, popular doctor, member of Ayush also, and he spoke excellently how to extend our life span. It is the content of his speech. And then Sri Charan Paladugu, through online he joined. He is from USA. He spoke on Narayana Suktam and thoracic cavity. It was his speech, very excellently delivered. And then Ayachit Shantanu, he spoke on analysis of yogic diet and modern diet. A comparison was brought, and in the 7th session, Professor C. Ranganathan chaired, and he spoke on botany in Srimad Valmiki Ramayana. And after him, under his chairmanship, Dr. K.E. Sri Venkatanathan spoke on Nyaya Shastra Drishtya Adhunika Vaijnanikamshanam Savalochanam. Anantaram, Rajendra Sawant, Mahabharati Vyaktitva Jijnasa is his topic. After that, in the next day, in the morning session, Dr. C. Vamsi Krishna Ghanapati, he spoke on solutions from Vedic philosophy to the societal problems. It was his topic. And Professor Prasad Gokhale, speaker, ancient hydrology. It was his topic. And in the next session, Professor Somadev Shatamsiji was the chairperson, and he spoke on Veda Yoga Vijnanam, and Dr. Dinesh Pandurang Rasal spoke on Yoga Vijnanam. And then in the 10th session, we had Professor K. Ramasubramanian Garu as the chairperson. He covered very unknown and very rare aspects of ancient Indian knowledge systems,
And after him, under his chairpersonship, Dr. Dinakara Marathe spoke on Prachina Nagara Vastu Siddhantanam Adhunika Nagara Nirmane Prasangikata. It was his topic. And then Brahmashri V. Krishnan, as the chairperson, spoke on the contemporariness of Vedic knowledge. And then Dr. Parag Bhaskar Joshi from Pune, he spoke on, from Kalidasa, Kavikuluguru Kalidasa Vishwavidyalaya, he spoke on Bharatiya Mano Vijnana Shastre Manaha iti. And after him, Professor, under the chairpersonship of Professor V.V. Jeddipal, the Professor Premraj Naipuni from Nepal spoke on preserving Nepal's manuscript heritage, and a very wonderful and useful lecture was delivered even by Professor Jeddipalji. And in the 13th session, we had the very interesting lecture by Professor R.V. Kumar. He is the Vice Chancellor and Director of SWIMS, Sri Venkateswara Institute of Medical Sciences, Medical University's Vice Chancellor. But he spoke on mysticism and mystic anatomy. It was his subject. And after that, Professor Kasinath Naipuni, he spoke on exploring ancient Indian sciences through the Nigama and Agama texts. It was his topic. And Professor V. Ramanathan, he is professor in IIT Varanasi. He spoke on a Garudavalokanam of achievements in ancient Indian chemistry, material science and metallurgy was his subject. And after that, in the 14th session, Professor B.S. Murthy this morning has chaired, and his lecture is an eye-opener and directional, and also very much useful for uniting all the institutions who are working for the same cause. And Sri Kalyana Chakravarti Tatavarti, he under the chairmanship of B.S. Murthy, he delivered a lecture from Australia, and that lecture was about weather forecast and rainfall forecast as mentioned in Varaha Mihira's Brihat Samhita, and its application through the in the modern times, with a comparison with the predictions of IMD, Indian Meteorology Department's predictions. So it is a very deep study, and these were the papers by invited speakers. And as far as the internal speakers are concerned, N.R. Soumyanarayana spoke on Vedesh Jala Vijnanam, K.V. Narasimha Shastri applied agricultural science in Vedic studies. These two under the chairpersonship of Goli Subramanya Sharma Garu, and then Dr. Ganjam Ramakrishna Garu as a chairperson presented a paper on Marichukta Nadi Chakra Vijnanam, and then C. Kartikeyan spoke on Saivagameshu Prithivyadi Tattva Vijnanam. Dr. G.P. Shadangi presented a paper on pharmacology for health in Ayurveda, and Dr. P. Sai Charan presented his paper on Yajnavalkya Geetayam Pranayama Vichara. That is, and then Dr. N.R. Soumyanarayan acted as the chairperson. Under his chairpersonship, Dr. K.H. Rajesh Kumar spoke on architecture in Agama Shastra. So, he is an expert in Pancharatra Agama and architecture also. Then Sri Ravi Shankar Mishra spoke on Vede Vaushadhi Vijnanam. And then Dr. Yadulu Garu as a chairperson presented the scientific attitude of Vedas, and his topic was it. And Dr. B.V. Srinathacharya spoke on Atharva Vede Vanaspati Vijnanam, and P.N.P. Deepak Sharma spoke on Kanva Satapathe Agnyadhanartham Sambriyamananam Sambharanam Prasangaha. So it was his topic. And the Dr. P.T.Z. Bharata Shekharacharyalu spoke on Pancharatragame Aushadhi Vijnanam, and Sri K. Tarak Kumar Sharma Garu, Professor Tarak Rama Kumar Sharma Garu, as the chairperson, presented his paper on Taittiriya Shakhayam Loha Vijnanam. And Govinda Prasad Adhikari, and he spoke on Manava Jivani
Yajnasya Prasangikita. Vishnu Parikh, he spoke on Adhunika Chikitsa Paddhatau Varna Pradhana Praghasa Parvanaha Prasangikita. Under JSVN Praveen Kumar Sharma, he spoke on Taitriya Shakayam Prajotpatyupayaha. And then Dr. M.V.N. Pavan Kumar Sharma's chairpersonship, he spoke on Vedoktam Sapindya Vijnanam. And Dr. A.V. Bharadwaj, under the chairpersonship of M.V. Pavan Kumar Sharma, spoke on Vaidika Karmasu Jala Vijnanam. And Sri Prava Ramakrishna Somayaji Garu, he spoke on Arunaketuka Kinichayini Abhishtakasu Jala Vijnanam, that is. And then Dr. R. Subramanya Bide, so he spoke on Shrutishu Pranadi Visheka Vijnana Paravarshaha. And then Dr. Brahmacharya chairperson, and under his chairpersonship, Sri Mohit Chandra Paragai, he spoke on Vede Bhugarbha Vijnanam. And Sri Vikasacharya spoke on Vede Srishti Vijnanam. R.V. Satyanarayana spoke on Vaikhanasa Kalpa Sutrokta Rutusangamani Vijnanika Visheshaha. Dr. M. Manideep Kumar spoke on Sri Vaikhanasa Bhagavat Chastrokta Snapana Dravyeshu Vijnanika Vicharaha. Sri G.V. Paniraja Shastri spoke on Vaidikam Vrishti Vijnanam. Surya Prakash Oja spoke on Samavede Agni Vijnanam. Snehasish Chaudhary spoke on Atharva Veda Ayurveda Chikitsa. Dr. K.V. Hanumat Sharma, he spoke on Vedatraye Rasayana Vijnana Chintanam. And then Dr. T. Umesh, under his chairpersonship, an analysis of karma theory according to Mimamsa philosophy. And Dr. Ganesh Prasad Bhatt spoke on Vaidika Bhasha Vijnanam. Dr. S. Sitaramaro spoke on Agnyadhana Vijnanikata. Dr. Veda Prakash Pandey, he spoke on Prachina Kale Yogasya Abhiprayaha. Dr. J.S.V.N. Chandrasekhar Sharma spoke on Suvrishti Praptaye Taittiriyopadeshaha, that is. And after that, under the chairpersonship of Dr. M.V. Jairam Sharma, Vedanta Darshane Vedokta Disha Sarva Darshana Samarasyam. And Dr. G. Madhubabu spoke on Vaikhanasa Kalpasutrokta Manava Vijnanam. And Dr. P. Neelakandan spoke on Saivagameshu Yoga Vijnanam. Dr. S.V. Ravikant spoke on exploring dose-response relationships in toxicology, correlating modern understanding with Vedic practices. And after that, Dr. K. Purushottamacharya Garu, as the chairperson of a session, he spoke on Taittiriye Panchabhautika Vicharaha. And then Sri Vinod Sharma spoke on Vede Krishi Vijnanam. Then Akshay Kulakarni spoke on Vedokta Karmasu Samaya Vijnanam. Then under the chairpersonship of Dr. Soumya Narayanan, S. Sai Teja spoke on Shukla Yajurvede Oshadhi Vaisishyam. Sri Ishan spoke on Ayurvede Jwara Chikitsa. Sri P.S.S. Iyengar spoke on Vaikhanasa Sutrokta Vriksha Vaisishyam. V. Sai Charan Kumar Sharma spoke on Rigvede Jala Vijnanam. Sri C. Vajashrava, he spoke on Surya Prakasa Mantranam Vaisishyam. Dr. T.G. Krishna Kumar spoke on Vriksha Vijnana Visheshaha. Dr. A.V. Radheshyam's chairpersonship, under his chairpersonship, he spoke on manuscript editing with an emphasis on text reconstruction. And then Sri Ram Mukund Kulakarni spoke on Vede Vanaspati Vijnanam. And Shubham Mishra spoke on Vedeshu Vijnanam. Like this, totally 90 papers were presented by 90 people, both invited speakers as well as internal speakers. So it is a great feast for the hearts and also for minds and also for our intellects. So I thank everyone on this occasion, because to choose a topic is an exercise, and after choosing a topic, elucidating it in an appropriate manner also, it is also next step.
and pleasing the audience. That is the final step. And after pleasing the audience, it is the responsibility of the institution to take it to the thresholds of every interested person, whoever is there in the country and also in the continents also. Now, very soon we are going to bring a very voluminous publication consisting of all these contributions of these great scholars, and thanking them all, and thanking all the dignitaries on the dais for giving me this wonderful opportunity. With pranams, I conclude my introductory words. Om Namo Venkateshaya. I take the privilege of welcoming our Vice Chancellor with flower bouquet. I request our registrar to offer flower bouquet to our Vice Chancellor. Thank you, sir, for your informative and elaborating speech. Your words are such magical that you took us on a virtual tour of the total 4-day program by your mentioning of the topics like this. I thank you once again. Now I request our chief guest, Professor GSR Krishnamurthy Garu, Vice Chancellor of National Sanskrit University, to deliver his address. हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीतं मुखं तत्त्वं पुरुषं नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। अयं मन्त्रः ईशावास्योपनिषदि वर्तते। तत्र काचन दृष्टिः अपेक्षिता भवति, सा दृष्टिः सत्ये भवति। सत्यं च हिरण्मयेन पात्रेण पिहितं, covered. Now we have to discover these satya, what is the truth. Idancha tatha eva arabdham asmakam anveshanam. Mahata pramodasya avasaram, we are traditional scholars, that too Vedic scholars. We are in North Pole. Our modern scientists are South Pole. There was no communication at all. Long ago it is. Now this is a time. The one channel is open. That is this Vedika Vijnana Sammelanam. This the noble thought. He arranged this conference. Kadapi asmabhi evan rupena chintanam na kritam. Vijnanikaah Vedikashcha ekasyam Vedikayam bhavanti iti. Atra pasyema अनेके वैदिकाः सन्ति। राघवराव महोदयाः तादृशाः वैज्ञानिकाः अपि सन्ति। BS मूर्ति सदृशाः वैज्ञानिकाः सन्ति। राजुमहोदय रघुरामराजुमहोदयाः तादृशाः अपि सन्ति। अनेके विद्वांसाः सोमयाजुलु महोदयाः प्रभा रामकृष्ण महोदयाः तादृशाः वैदिकाः स्कालर्स् सन्ति। अस्माकं तत्र शतांशु महोदयाः अपि गुरुकुल काङ्गडी विश्वविद्यालयात् समागताः सन्ति। एवमेव अस्माकं काशीनाथ नेगी तेपि समागताः। अत्र विद्यन्ते अस्माकं संस्कृत भारत्याः आविश्वम् इति वक्तुं शक्यते। तादृशाः महामन्त्रिणा दिनेश कामत् महोदयाः एते च अभ्यागतः स्वयं विष्णुः इति कथ्यते। तेषां समावेशेन इयं सभा धन्यधन्या जाता। विशेषतः दिस् इस् दि बर्निङ्ग् question, the topic that अस्माकं संस्कृतस्य किं महत्त्वम् इति प्रथमतः एव अस्माकं मनसि बहु जिज्ञासा वर्तते स्म। अनेन लोकस्य उपकारः कथं भवेत्, कथं वा अस्य ज्ञानेन प्रयोजनं किं वा तत्र भवति इति सर्वेषां सम्मुखम् आयाति। वयं वेदान् पठामः, किं प्रयोजनमिति कथयन्ति, प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते इति। तदानीम् अस्माभिः चिन्तनं कृतं, संस्कृतं पठ, आधुनिको भव। लर्न् संस्कृत, बी मॉडर्न।
एतद्वयमपि यदा भवति तदानीम् अस्माकं भारतदेशः विश्वगुरुस्थानं भजते। तत्र BS मूर्तिमहोदयः अधुना किञ्चित् एकां सूचनां दत्तवन्तः। प्रातःकाले भारतीयं वैदिकं विज्ञानं पठनसामग्री भवतु, मध्याह्ने आधुनिकविज्ञानस्य भवतु। वयं सर्वेपि अधुना किञ्चित् वर्धामहे। पूर्वतनसमयः नास्ति। वैदिकाः एव किमपि न जानन्ति इति न, वैज्ञानिकाः एव न, अन्यत् न जानन्ति इत्यपि न। एते समग्रतया लघु लघु पुस्तकानि दृष्ट्वा उपनिषत् वाङ्मयं जानन्ति। अहम् अनेकान् अधिकारिणां दृष्टवान्। अधुना ते यदा विरताः भवन्ति संस्कृतस्य विषये बहु जागरूकतां दर्शयन्ति। अधुना तादृशी साम्यव्यवस्था आगता। अतः उभयावपि संस्कृतं साहित्यं च संस्कृतं विज्ञानं च ज्ञातुं वयं प्रभवामः। किञ्चित् लाजिक् भवति, एपिस्टमालजि भवति, तद्वारा वयं चिन्तनं कुर्मः चेत् सत्यमिति भाति। अस्माकं शिवशङ्कररेड्डी महोदय, DR महोदयाः सन्ति, अधुना आडिट् आफीसर् भवन्ति IIT मध्ये। ते च सम्यक्तया ज्ञात्वा अत्र संस्कृतविज्ञानविषये तत्र पठनमपि कुर्वन्ति। आधुनिकाः संस्कृतज्ञाः जाताः, संस्कृतज्ञाः आधुनिकाः भवन्ति। एतादृशी व्यवस्था अत्र कृता वर्तते। सम्यक् ज्ञानं तत्र वर्तते एव, तदेव अस्माकं तद् उपदिश्यते मङ्गलश्लोके। तद् सत्यधर्माय दृष्टवे, सत्यधर्माय दृष्टये इति। सत्यधर्मः का भवति? तत् सत्त्वम् अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति। इदमेव अस्माकं परमं तत्त्वं भवति। We don't want a name and fame. We only want that wish to get our welfare of our general society. अयम् अस्माकं चिन्तनम् आसीत्। 20 वर्षेभ्यः पूर्वम् अस्माकं तत्र सदाशिवमूर्तिमहोदयैः, तदानीं तत्र पञ्चमुखी महोदयैः, प्रह्लादाचार्य महोदयैः एवं रूपेण प्रेरणा दत्ता अस्माभिः। संस्कृतविज्ञानवैभवम् इति स्वीकृत्य अनेकेषु विषयेषु अस्माकं प्रचारः कृतः। तत् समग्रतया अस्माकं सम्यक् रेस्पान्स् आगतं। खण्डान्तरेष्वपि गतम्। अस्माकं रष्या मध्ये तत्र सेण्ट् पीटर्स्बर्ग् मध्येपि तत्र आयोजनं कृतं वर्तते। समग्रतया IIT मध्ये, NIT मध्ये सर्वत्र प्रायः 40 संस्थानां मध्ये अस्माकं प्रदर्शनी सञ्चालिता वर्तते। वस्तुतः वयं पश्येम, अधुना यदस्ति ताराभवनमिदमस्ति, ताराणां कथं नामानि आगतानि, एकैकस्य नक्षत्रस्य कथं भवति इति तदानीन्तने तस्मिन् ग्रन्थे अस्माभिः सङ्कलितं वर्तते। अश्विनी अश्वरूपा भवति। तत् पश्यन्तु। किञ्चित् उक्त्वा अहं विरमामि। संस्कृतस्य विज्ञानवैभवं किं भवति इति। अस्माभिः क्रियते अश्विनी भवति, अश्वाकारः भवति। एस्ट्रालजि मध्ये कान्स्टलेशन् आफ् स्टार्स् भवन्ति। तेषां नक्षत्राणां रेखाचित्रणं क्रियते चेत् अश्विनी रूपेण आयाति। प्रायः अत्र अश्विनी यत्र वर्तते यत्र पश्यन्तु अश्वमुखाकारेण तद्भवति। अयं च अश्विनी। एकैकस्य नक्षत्रस्य एकैका तत्र अधिदेवता भवति। अश्विनी नक्षत्रस्य अभिदेवकताः भवन्ति अश्विनी कुमारौ, देववैद्यो भवतः। एवं रूपेण तद् वर्तते। अधुना तेन सह अस्माकं हृदये यः अश्विनी नक्षत्रे जाताः भवन्ति तेषां तस्य प्रभावः भवत्येव। अस्माकं अधुना कथयामि, फलितज्योतिषस्य विषये अधुना चिन्तनं न कुर्मः, तत् विज्ञानं भवति वा न वा इति। केवलं यत् कथयामः अश्विनी नक्षत्रस्य यन् महत्त्वं वर्तते तत् अस्माकं शरीरेपि भवति। अश्विनी नक्षत्रे केचन वृक्षाः भवन्ति। तेषां वृक्षाणां बाटनी मध्ये पश्यामः कालस्करवृक्षः अश्विनी नक्षत्रस्य। कालस्करं नाम तेलुगु भाषायां मुष्टि इति कथ्यते। तत्र यदि होमियोपति मध्ये स्ट्रक्नस् नक्सवामिका भवति तदेव कालस्करवृक्षः। तर्हि एतद्द्वारा किम् अनयोः कः सम्बन्धः? अहं चिन्तयामि उभयोः सामञ्जस्य बहु कार्यं कर्तुं शक्यते। दृष्ट्या मया लखनौ नगरे स्थितं। तत्र च बोटानिकल् रिसर्च् इन्स्टिट्यूट् भवति, तत्र ड्रग् इन्स्टिट्यूट् भवति। एवं रूपेण CDRI CPRI उभयं मिलित्वा तत्र किञ्चित् परिशोधनं कृतं नक्षत्रवृक्षाणां विषये।
अश्विनी नक्षत्र कथम अस्य वृक्षस्य च अश्विनी नक्षत्रस्य च कः सम्बन्धः तदानीं तैः कथितं भवान् पश्यतु अश्विनी कार्ती भवति कार्ती नाम अश्विनी सङ्क्रान्तिः भवति प्रायः 13 दिनानि यावत् अश्विनी नक्षत्रे सूर्यः भवति तदानीमेव स अयं वृक्षः विकसति इति तैः अन्विष्य कथितं तदानीं एवं रूपेण यदा तत्र विकसितं भवति तदेव फलं भवति तस्यैव फलस्य सम्पूर्णतया एसेन्स् भवन्ति यदि नक्स्वामिका अधिकं स्वीकुर्मः तदानीम् अहं अश्विनी नक्षत्र जातः भवामि यथा एसेन्स् अधिकं जायते तेन च रियाक्षन् भवति इदमेव ड्रग् रियाक्षन् नाम एतदेव आगच्छति इति अनेन अवगम्यते तर्हि एवं रूपेण यदि जातं तर्हि अश्विनी नक्षत्रस्य वृक्षः भवति कालस्करवृक्षः कालस्करवृक्षस्य सेवनं कुर्मः चेत् नित्ययौवनं भवति इति कथयन्ति अत्र च किं भवति तत्र मध्ये तत्र अन्यत् मिथ्यामसाला तत्सर्वमपि भवति पुराणेषु गच्छेम पुराणेषु सुकन्याचरितमेकं वर्तते तत्र देवी भागवते सुकन्या काचन चर्याति महाराजस्य पुत्री भवति सा च एकत्र उद्याने गतवती उद्याने गत्वा च्यवनमहर्षेः तत्र नेत्रयोः स्फोटनं करोति तत्र चापल्येन तदानीं तस्याः कृते विवाहः कृतः अनया कन्यया तदानीम् अयं च वृद्धः अन्धः स पतिः भवति तदानीम् एवं रूपेण एकस्मिन् दिने सा जलार्थं गतवती तत्रैव अश्विनीकुमारो स्तः यमलो भवतः अतीव सुन्दरो भवतः किञ्चित् क्षणं तत् कृतवती दर्शनं कृतवती आगत्य कथितवती एवं रूपेण तदानीं स च अतीव दुःखितः जातः तदानीं ते च शापं दत्तवती अनन्तरं च तौ आगत्य किं कर्तव्यमिति शापस्य विमोचनं कर्तुं तत्र कथायां वर्तते अयं च मम पतिः वर्तते अयं च वृद्धः भवति नेत्रे नस्तः अस्य तत्र करोतु चिकित्सां कुरुताम् इति तौ गत्वा चिकित्सां कृतवन्तौ तदानीम् स च सद्यः एव युवा जातः तर्हि युवा कथं जातः तस्य पिता आगतः दृष्टवान् तत्र पुत्रीं जामातरं च जामाता युवा जायते कदाचित् वृद्धं मारयित्वा इयं च अपरं कदाचित् परिणीता वा इति सन्दिग्धा जाता तदानीं सा च्यवनः तत् कथयति वस्तुतः इयम् एव अस्याः कारणेनैव अश्विनीकुमारो आगतो अश्विनीकुमारो मम चिकित्सां कृतवन्तौ तेनैव वयं अहं युवा जातः इति कथयति तदनन्तरं च यत् सर्वमपि कृत्वा अश्विनीकुमारो गतौ तेषां कृते किम् उपकर्तव्यम् इति कृत्वा तत्तु कुमारयोः यज्ञांशः नास्ति कुतः यदि वैद्य चिकित्सां करोति स च कदाचित् पङ्क्तिबाह्यः तादृशरूपेण तत् कृतो वर्तते अतः यदा तस्य हव्यं न दत्तं तदानीं च्यवनमहर्षिः तयोः कृते अश्विनीकुमारयोः एकं कृतवान् तस्य हव्यांशं दत्तवान् इति इयं कथा तर्हि केन औषधेन अयं च वृद्धः युवा जातः अयम् औषधं भवति कालस्करं नक्स्वामिका भवति ये नक्स्वामिका वयं सम्यक्तया सेवनं कुर्मः वयं च वृद्धाः कदापि न भवेम वृद्धाः अपि युवानः भवामः इति एकवारम् एतादृशं प्रसङ्गेन सह यदि सम्मेलनं कुर्मः तदानीं समग्रतया अस्माकं प्राचीनविज्ञानं किं भवति इति ज्ञायते सर्वत्रापि नाम निष्पक्षपाततया एकवारं पश्यन्तु ते तदेव सत्यं भवति सत्यधर्माय दृष्टये इति ईशावास्योपनिषदः रहस्यमिदं भवति पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हरि ओम् धन्यवादाः आचार्याः GSR कृष्णमूर्तिमहोदयाः तेषां भाषणेन पूर्णमिदमिति मन्त्रस्य पुनः आवृत्तिः जाता इव वर्तते अधुना अहं सम्प्रार्थये
श्रीमतः कामत् महोदयाः सामान्यतः संस्थायाः कश्चित् सम्बन्धी जनः इत्युक्ते तत्र सम्बन्धः भिन्नः भवति, परन्तु तेषां विषये तु संस्कृतभारती स्वरूपाः श्रीमन्तः कामत् महोदयाः इति एव वक्तव्यं। तावत् तादात्म्यापन्नाः एते वर्तन्ते स्वयं संस्कृतभारती स्वरूपाः, तान् अहम् अनुरुन्धे स्वीयं सन्देशं दातुम्। आदरणीयाः वेदक्षेत्रस्य विज्ञानक्षेत्रस्य दिग्गजाः, आत्मीयाः संस्कृतबान्धवाः, अहं तु विद्वान् अपि नास्मि, किन्तु संस्कृतक्षेत्रे कार्यं करोमि, नित्यप्रवासी अस्मि। विभिन्नप्रकारकजनान्, विभिन्नसंस्थाः अपि पश्यामि। सामान्यजनानां मध्ये भवामि इति कारणेन कतिचन अनुभवाः, वेदसम्बद्ध अनुभवाः, विज्ञानसम्बद्ध अनुभवाः दैनन्दिनजीवने कथं वेदाः, विज्ञानं भारते दृश्यते, अस्मिन् विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। सर्वत्र ग्रामेषु प्रातः शीघ्रम् उत्तिष्ठन्ति प्राचीनजनाः। किमर्थं शीघ्रम् उत्तिष्ठन्ति? तेषाम् आहारपद्धतिः भारते उदाहरणार्थं हरिद्रा उपयोगः बहु प्रमाणेन ग्रामेषु कुर्वन्ति, आधुनिक आहारपद्धत्यां नास्ति। ग्रामीणजनाः अत्यन्तं स्वस्थाः भवन्ति। नगरस्थाः यं कमपि पश्यतु, बीपी, शुगर् इति इदानीम् अति सामान्य, हृद्रोगः सर्वत्र दृश्यते। आयुर्वेदे ऋतुचर्या, दिनचर्या इति उक्तमस्ति। तदनुगुणं ये जीवन्ति ते स्वस्था एव सन्ति। गत 5-6 वर्षपूर्वं जपान् देशस्य एकः वैज्ञानिकः नियतरूपेण उपवासकरणेन कः लाभः, इंटरमिटेंट फास्टिंग, तस्य परिणामः स्वास्थ्यस्य उपरि कः इति जपान् देशस्य वैज्ञानिकः कृतवान्, नोबेल पुरस्कारं प्राप्तवान्। अद्य एकादशी, अत्र केवलं ज्ञातुम् इच्छामि, अद्य एकादशी कारणेन अहम् उपवासं कुर्वन् अस्मि इति अस्मासु के हस्तम् उन्नयन्तु। 5-7 जनाः वयं स्मः। भारते कोटि जनाः एकादशी दिवसे उपवासं कुर्वन्ति। इदानीं तत्र वैज्ञानिकः सः नोबेल पुरस्कारं प्राप्तवान्। तदनन्तरं वयं वदामः, अरे भारते तु अति सामान्यं, सर्वे उपवासं कुर्वन्ति। बान्धवाः, अस्माकं दायित्वं, ये वयं वेदः श्रेष्ठः, ये वयं विज्ञानं श्रेष्ठम्, अस्माकं वेदेषु विज्ञानम् अस्ति इति वदामः, अन्यः कोऽपि तस्मिन् विषये अनुसन्धानं करोति, तदनन्तरं वयं वदामः अस्माकं पुस्तकेषु, अस्माकं ग्रन्थेषु, अस्माकं वेदे, उदाहरणार्थं भागवते एम्ब्रियो पुंसवनानन्तरं कथं प्रतिदिनं तस्य विकासः भवति इति कस्मिंश्चित् अध्याये सम्पूर्णं विवरणं दत्तमस्ति। एकत्र एम्ब्रियोलॉजी विषये एतावत् सर्वं वयं पठामः, किन्तु इन प्रैक्टिस
स्व आचरणे अद्य प्रसूतिः इति या भवति यस्य कस्यापि गृहे प्रसूतिः गृहे न भवति इदानीं वैद्यालये एव भवति हॉस्पिटल मध्ये एव तत्रापि 90% सिजेरियन एव भवति एकत्र वयम् एम्ब्रियोलॉजी विषये अस्माकं ग्रन्थेषु अस्ति इति वदामः किन्तु आचरणे अस्माकं तेषु ग्रन्थेषु यदस्ति तद् वयं किमर्थम् आचरणे आनेतुं न शक्नुमः वैदेशिकाः यद् वदन्ति तदेव आचरामः तत्रापि नार्मल डेलिवरी शून्यं सिजेरियन एव अस्माकं गृहेषु बान्धवाः बहु गभीरतया अस्माभिः किञ्चित् किमपि करणीयम् नो चेत् अहं 25 वर्षपूर्वं विश्ववैदिकसम्मेलनम् इति बेङ्गळूरु नगरे आसीत् यस् व्यासा तत्र आसीत् तत्रापि अहं गतवान् अद्य अत्र आगतवान् अस्मि सामान्यतया ते एव विषयाः भवन्ति उत्तमं विषयाः ते एव तस्य विषये एव चर्चा भवेत् किन्तु केवलं चर्चा न अस्यां दिशि किमपि किञ्चित् वा लघुपदं हिमालयस्य आरोहणम् अपि लघुपदस्थापनेन एव भवति तादृश लघुपदस्थापनं वयं स्वक्षेत्रे कारयितुं शक्नुमः वा ह्यः एक कार्यक्रमे आसं बेङ्गळूरु नगरे एक विवाहार्थं गतवान् आसं तत्र मुम्बै लीलावती हॉस्पिटल ख्यातनामः यः IAS अधिकारी सः IAS त्यक्त्वा स चिल्ड्रन् स्पेशलिस्ट अभवत् पीडियाट्रिशियन् सः वैद्यः मिलितवान् आसीत् सः मां पृच्छन् आसीत् संस्कृतभारती इति श्रुत्वा एव सः मां पृष्टवान् महोदय बालानां शिशूनां स्टैमरिंग भवति स्टैमरिंग उच्चारणे तेषां स्टैमरिंग स्थगयितुं किमपि निवारयितुं किमपि करणीयम् इति अहं बहु प्रयासं कुर्वन् अस्मि कोऽपि माम् उक्तवान् संस्कृतज्ञान् पृच्छतु भवतः परिहारः मिलति भवते इति कृपया भवान् वदतु इति अहं किं वदामि अहं तादृशः विद्वान् अपि नास्मि किन्तु अहं दृष्टवान् अस्मि अत्रैव विजयवाड़ा मध्ये एकः आयुर्वेद वैद्यः सः यस्य कस्यापि स्टैमरिंग भवति तस्य कृते कतिचन श्लोकान् सूचयति एतेषां निरन्तरं सततं भवान् उच्चारणं करोतु भवतः स्टैमरिंग तद् निवारितं भवति स कुर्वन् अस्ति प्रायः इदानीं 70 वर्षीयः स कुर्वन्नेव अस्ति परिणामः अपि दृश्यते बान्धवाः एतादृश विषयान् वयं यदि अग्रे आनयामः लंडन नगरे एक विद्यालयः अस्ति सेंट जेम्स इंडिपेंडेंट स्कूल लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इति विश्वख्यात संस्था तां संस्थां ये आरब्धवन्तः तेषु एव केचन जनाः मिलित्वा सेंट जेम्स इंडिपेंडेंट स्कूल आरब्धवन्तः तस्य विद्यालयस्य विशेषः तेषां वेबसाइट मध्ये ते वदन्ति वी हैव मेड Sanskrit a compulsory subject because it helps students grasp mathematics, science, as well as all the Indo-European languages better. And the children are fascinated. Sanskritasya abhyasa karanena ganitam, because it is a mathematical language.
इट इज ए म्यूजिकल लैंग्वेज, संगीतम। यह संस्कृतं जानाति, उदाहरणार्थं वेदोच्चारणं जानाति, सः उत्तम संगीत गायकः भवितुमर्हति। तस्य उच्चारण शुद्धता, केवलं वयं वेदमन्त्राणाम् अर्थं तु न जानीमः, नावगच्छामः चेदपि केवलं वेदानाम् उच्चारणं श्रुत्वा एव जनाः प्रभाविताः भवन्ति, शान्ताः भवन्ति। हम परलीं गतवान् आसम्, वैद्यनाथ मन्दिरे एव सप्तदिनात्मकम् अनुष्ठानमासीत्। हम दिनद्वयं तत्र आसम्। प्रायः 250-100 ऋत्विजाः ते तत्र उच्चारणं कुर्वन्तः आसन्। कोऽपि होमः, यज्ञम् इत्यादि। वर्षद्वयात् तस्मिन् क्षेत्रे वृष्टिः एव नासीत्, वर्षद्वयात्। किन्तु सप्तदिनात्मकम् अनुष्ठानं षष्ठदिने वृष्टिः एवं धारा प्रवाह रूपेण वृष्टिः आगता। केवलं वेदानाम् उच्चारणं, कोऽपि होमः। साक्षात् अहं दृष्टवान्। बान्धवाः, एतादृश सहस्रविषयाः सन्ति। प्रत्येकं वेदः, वेदस्य एक उपवेदः, उपवेदरूपेण आयुर्वेदः, धनुर्वेदः, स्थापत्यवेदः। तञ्जावूरु बृहदीश्वर मन्दिरं सहस्रवर्षेभ्यः नो फौण्डेशन् अट् आल्। मन्दिरस्य फौण्डेशन् एव नास्ति, सिमेंट नास्ति, कांक्रीट नास्ति, इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी, ग्रेनाइट स्ट्रक्चर, 208 फीट हाइट। 1,000 वर्षे षड्वारं भूकंपनं जातं, तदनन्तरमपि भवनं स्थितम् अस्ति। एतादृशं ज्ञानं सर्वेषां गृहे, अत्र अहं पश्यन् अस्मि राशीनां, सर्वेषां गृहे पञ्चाङ्ग पुस्तकम् अस्ति। श्वः कस्मिन् समये सूर्योदयः तिरुपतौ भवति, कोणार्के कस्मिन् समये भवति, अरुणाचले कदा भवति, गुजराते कदा भवति इति सः लिखित्वा स्थापितवान् अस्ति। 2,000 वर्षपूर्वं सूर्यसिद्धान्तग्रन्थे। कदा सूर्यग्रहणं भवति, कुत्र दृश्यते, कुत्र न दृश्यते, मेक्सिको मध्ये दृश्यते, भारते न दृश्यते इति लिखति। किन्तु विज्ञान ग्रन्थः इति अस्माकं जनाः न जानन्ति एव। बान्धवाः, अग्ली पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन अस्मिन् विषये अग्रे आगच्छेत्। अस्माकं सर्वेषां दायित्वम् अस्ति इति एव स्मारयित्वा विरमामि। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानम् आहुतं मन्ये। वन्दे संस्कृतमातरं, वन्दे भारतमातरम्। महत्वपूर्णः अयम् उपदेशः। तत्र सारांशरूपेण वक्तव्यं चेत् ज्ञाने धर्मः उत प्रयोगे इति शीर्षकं स्मारयन्तः अस्माकं ज्ञानमात्रपर्यवसायी इदं सत्रादिकं न भवेत्, किन्तु तद् ज्ञानस्य सम्पादितस्य अथवा अस्माकं वैदिकविज्ञानस्य प्रयोगोप्यावश्यकः इति सविवरं निरूपितवन्तः श्रीमन्तः दिनेशकामत् महोदयाः। तेषां धन्यवादान् वितीर्य now I request our guest of honor Professor Prafulla Kumar Mishra, Chancellor Dr. Rajendra Prasad, Central Agricultural University, Bihar, to deliver his address. नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्री वेंकटेश्वरेभ्य नमः। नमः सभायै मान्याः अध्यक्षाः प्रोफेसर राणी सदाशिव मूर्ति महोदय, अथ च मुख्य अतिथि रूपेण समागता
प्रोफेसर GSR कृष्णमूर्ति कुलपतयः NSU तिरुपति उभावपि मम स्नेहभाजाः मम मित्राणि 30 वर्षेभ्यः अतः तेषाम् आनुकूल्येन अनुष्ठितेयं सभा मां मोमुद्यते तराम्। अनन्तरम् अस्माकं प्रोफेसर KSMS राघव राव डीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस IIT तिरुपति, अस्माकं कुलसचिवाः प्रोफेसर राधा गोविंद त्रिपाठी महाभागाः, सर्वेषां श्रद्धाभाजाः दत्तप्राणाः संस्कृतार्थं श्री दिनेश कामथ महोदय अपि च अस्य सत्रस्य आयोजकौ उपमञ्चं विराजमाना विविध विद्यानिष्णाताः वेदमूर्तयः वैज्ञानिकाः मित्राणि, विविधेषु भारतवर्षस्य भारतात् बहिरपि मया दृष्टम् आलोचनासत्रं चर्चासत्रं, परन्तु चर्चासत्रं केवलम् अनुदाननिमित्तं ते आयोजयन्ति। केवलम् अनुदाननिमित्तम् आयोजनं भविष्यति, आयोजकस्य तस्मिन् चर्चासत्रे किम् अस्ति किं प्रचलति तस्य दर्शनं न भवति। परन्तु अत्र प्रथमवारम् अहं पश्यामि अस्माकं सदाशिवमूर्ति महाभागाः मूलतः शेषपर्यन्तं सर्वेषां पत्रवाचनं शृण्वन्ति, तस्मिन् उपरि किमपि वदन्ति, पुनः मध्ये मध्ये आहूय तत्र मार्गनिर्देश कथं भविष्यति, केन प्रकारेण वेदविज्ञानयोः समन्वयः स्यात् इत्यपि बाहुल्येन चिन्तयन्ति। अतः तेभ्य महोदयेभ्य मम वर्धापनानि पुनः अभिनन्दनानि कार्तज्ञमपि। एतत् खलु चर्चासत्रं बहुषु विषयेषु सम्पादितम् इति निश्चप्रचतया तैः प्रतिपादितम्। अहमपि तस्मिन् विषये उद्बुद्धः आसम्। पश्यन्तु, अस्माकं ये संस्कृतज्ञाः सन्ति ते तु बहु दूरे वैज्ञानिकाः अपि न मानयन्ति। अतः इत्यनयोः समन्वयः कथं भूयात् इत्यपि चिन्तनम् अत्र 4 दिनेषु प्रचलति। एतावत् संस्कृतपुस्तकानि पाठयन्ति, ते पाठनकाले तत्र वैज्ञानिकदृष्ट्या एव यदि पाठयिष्यन्ति तत्र छात्राणां नूनमेव तस्यां दिशि तेषां मनोनिवेशः भविष्यति। उदाहरणस्वरूपतः अत्र IIT हैदराबाद तः भाग्यनगरीतः निदेशकाः उद्बोधितवन्तः। पश्यन्तु, तत्र ममापि पाठ्यक्रमे मया पाठितं माइन्स खनिज द्रव्याणां कौटिल्ये शास्त्रे खनिज द्रव्यस्य आकराध्यक्षस्य विषयः। तदा आकराध्यक्ष विषये मया पाठितम्। आकराध्यक्षः आकरस्य खनि नियमः कथम् अस्ति अस्मद्देशे, माइनिंग एक्ट कथं प्रचलति, पुनः माइनिंग एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट कथं प्रस्तावितं भवति, पुनः आकरस्य यत् उत्खननं भवति तस्य विनियोग कया रीत्या भवति, इदानीम् आधुनिकशैल्या अपि मया तत्र प्रतिपादितं, पुनः प्राचीन नियमाः ये वर्तन्ते तत् कृतम्। अतः तया दिशा जे तु उद्बुद्धाः भविष्यन्ति ते किं कुर्वन्ति,
ते पुनः वैज्ञानिक समीपं गत्वा दर्शयिष्यन्ति कथं कथं खनिज द्रव्याणां परिशोधन निमित्तं यथा भवन्तः दृष्टवन्तः कोणार्क प्रभृतिषु बहुषु स्थलेषु बृहदेश्वर मंदिर विषये भवन्तः उक्तवन्तः न बृहदेश्वर मंदिर तत्र प्रस्थरे यदा उत्कीर्णं भवति तस्मिन् उत्कीर्णे किं भवति सॉफ्टनिंग एंड हार्डनिंग प्रोसेस अस्ति तत्र कोमलीकरणं पुनः कठिनीकरणम् एतदपि अस्माकं यद् वर्तते उपायः अस्ति तेन अस्माकं इंडिजिनस उपाय माध्यमेन अस्माकं प्रचलित उपाय माध्यमेन ते तु शिल्पिनः कृतवन्तः इदानीं तदुपायं ते न जानन्ति ये तु स्थपतयः सन्ति अथ अनया रीत्या कंपैरिजन द्वारा तुलनात्मक माध्यमेन शिक्षकाणाम् अध्यापनस्य शैली अपि तया दृष्ट्या परिवर्तिता भवति चेत् वैज्ञानिक दृष्ट्या तेषां मानवकानां दृष्टिरपि गमिष्यति वयं पुनः दर्शयिष्यामः यत् अस्माकं तेन नूतन किमपि इदानीं न भवति परन्तु वयं यूरोसेंट्रिक अथवा यूरोपियन केंद्रित न भूत्वा इदानीं भारत केंद्रित बुद्धि विद्या अस्माकं भविष्यति छात्राणामपि अध्यापकानामपि अनेन चर्चा सत्रेण प्रकाशित प्रबंधेन अपि बहूनां तु चक्षु उद्घाटनं भविष्यति इति आशास्य सर्वेषां सहृदयानां जे तु विद्वांसः सन्ति अधिमञ्चम् उपमञ्चं सर्वेभ्यः मम कार्तज्ञ वचनं विनिवेद्य विरमामि इति सम भारत माता की जय। धन्यवादाः महोदयाः। तत्र now I request our guest of honor Professor KSMS Raghavarao garu, Dean Administration and Finance, IIT Tirupati, to deliver his lecture address. श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सभाय नमः। ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ వందనము. At the outset, I apologize to be the odd man out. I am the only person perhaps who is not speaking in Sanskrit. So I apologize especially for the persons here. Whatever little I am sharing today is the knowledge that I received from my Guru, Pujya Vedavyas, IAS officer. And because of his blessings, I met several spiritual people. Whatever I learned from him, some of them I will try to share with you. To start with my Guru, he himself is a real fusion of Vedic knowledge and ancient, modern science. He did not go for formal education. He learned all his Vedas from his father, Sriman Anantamacharya. Later, he straight away went for metric and MSc in chemistry, then IAS. He has cleared the IAS. Then he renounced the world and went to Himalayas. Then somebody told him, no, you have a lot of work back. So he came back and again appeared for IAS and he cleared IAS and IFS and he retired as Additional Chief Secretary of Andhra Pradesh. His name is Dr. Vedavyas. The way he got educated, it was his vision to have similar type of education. So with that respect, we started one International Institute of Vedic Science with a Gurukul near Madanapalli. Exactly in what he learned, similar way, there are kids
who are learning Vedas apart from that modern science. Both simultaneously they are learning and appearing for the exam directly of the provision provided by the central government. As you know, Vivekananda has told that as the modern science progresses, world will understand the glory of Vedic science and Vedas. So his prophecy is perhaps coming true today. I cite a few examples. For example, Omkara. Omkara, we say that it is Akshara Parabrahma, that is the sound form of perceivable God Almighty. When NASA did research and portrayed that the sounds that are coming from the explosions that are happening constantly in sun, when they recorded the sound, it was coming as Omkara. Our scriptures and Vedas portray that Surya, the sun, as the perceivable, visually perceivable God Almighty. We say Suryantara Madhyavarti, Surya Narayana. Vedas are Apaurushas. Even the inaugural session, we have the honorable speakers who mentioned this, respected Srinivasa, Vankade Garu Mahodaya, and also Sri Kutumba Shastri Mahodaya. So, as they mentioned, Rishis, how the Rishis have perceived it. They have perceived it by their tapas. For example, Gayatri Mantra, it was perceived by Vishwamitra. So, Gayatri Mantra essentially says that it is Buddhi Prachodaya. It guides our Buddhi. So, it means even our thinking is directed by God Almighty, the subtle energy, so that nowhere we can do anything wrong. Many of these rishis, they have discovered these laws that are already there in the subtle form. There is no harm by discovering these laws. But the problem came only the inventions that man had made based on these discoveries. For example, Isaac Newton has come out with the law of gravitation. Gravity existed before, but Newton has discovered that. Similarly, Einstein has discovered theory of relativity, E is equal to mc square. Mass can be converted into energy. That was a very useful thing because he is related to the absolute velocity of sun. Again, sun we take as a reference because he is the perceivable God. But the issue came when it led to atom bomb. Even Einstein himself said, here expressed his regret, had a faint idea of that it can lead to a mass destruction weapon, perhaps I should have never invented this. So that's where these inventions, without this proper dharma, background of dharma, will lead to destruction and damage to the society at large, world at large. So caution is required in this regard. Some of the same is the case with many of the other inventions also. Modern science says that I will not believe anything that I cannot see or perceive. For example, if I ask there is a moisture in this, so I will say my naked eye says no, there is no moisture. But one wise man can bring a glass of water and put ice cubes in it, immediately moisture condenses on the surface of the glass. That proves that there is a moisture, even though it is not perceivable or visible. But when it comes to God, it is not perceivable by these senses, even the subtle senses like manas and buddhi. So that is the issue. Even Swami Vivekananda, as you all know, first when he went to his guru, Ramakrishna Paramsa, he asked him, have you seen God? Have you seen God? The answer was emphatic, yes. Then can you show it to me? Yes, I can show.
Then he pinches Vivekananda. Immediately he says, expresses pain. Where is the pain? Can you show me? No, no, pain cannot be shown. Can be only expressed. Similar way he tells, God has to be expressed. It cannot be seen with his eyes. Provided if God is kind enough to give the divine eyes, then perhaps we can see the God. For example, he has given similar boon to the blind king Dhritarashtra in Mahabharata. Another example, pranayama. If I am angry, my breath is different. If I am relaxed, my breath is different. So that means my thinking is related to breathing. It is very difficult to control the thinking. So control breathing, in turn I can control thinking. So this was the basis for our pranayama. It is not exactly the material balance between oxygen and carbon dioxide as modern scientists think. If that is so, it should have called Swasayama. Why pranayama? So pranayama means apart from the oxygen, some subtle energy, the prana, that is getting into the system, which is instrumental for the different functioning of the bodies. So all these limbs, nobody says, I am getting my heart beaten, I am getting my kidneys functioning. They are involuntarily happening. If his really heart is given to the person's hand that he will make his heart beaten, absent-minded professors like me will forget that he has to get his heart in running. So this is where the subtle prana energy is coming. Even this pranayama basis, if you see, it has, as you know, it has 4 limbs. Kumbhaka, Puraka, Antar Kumbhaka, Rechaka, Bahir Kumbhaka. When you do Bahir Kumbhaka, we are depriving the prana along with breath also. That is where the thought process will be minimal. Why thoughts have to be minimal? Because these unproductive thoughts are waste of energy. Like you are putting in neutral gear and pedaling your accelerator, car will not move. Similarly, most of our energy is lost because of these unutilized, unproductive thoughts. That's why our scripture suggested you do meditation. Meditation means, in fact, it is a state where it will happen on its own. It is not that I do, but at least I prepare the platform. I Ashtanga Yoga, I'll follow. I reach that stage where I give a ambience for meditation to occur. So during the practice, we'll try to increase the gap between 2 thoughts. So otherwise, mind, as it is in the scriptures, it is compared with a monkey, so it jumps from one branch to the other. So we train the monkey in such a way that don't jump from one tree to other. You climb the tree, come down, walk up and climb the next tree, as if all are palm trees or something. Then there is a gap between 2 thoughts, which if I can increase, then I will feel the real energy appearing in here. One more example I take on Yagnam. Many of these pseudo intellectuals, they say that why are you wasting? You are putting so much ghee in the fire in the name of Yagna. Instead, it can be given to poor people. But what is happening is, you can draw the analogy with cloud seeding. Cloud seeding, they put nanoparticles which will cause the agglomeration of moisture and eventually resulting in rain. But Yagna, similarly, what is happening in Yagna also? For example, if I have to send some money to my daughter who is in US, I cannot send in rupees. So rupees are not accepted, at least at this point of time, in USA. So one service provider, financial service provider is required who transforms these rupees into dollars and hand it over. Like that in Yagna, we have this Agni who is the transformer. He converts into subtle form and gives these devatas, who by pleasing they will give what we require. For example, in this Yagna, if I do, Varuna is pleased and he will give the rain for us.
The difference, again, the difference between modern cloud seeding and yagnam is, cloud seeding, if you do, it will rain only the place where you have done the cloud seeding. Whereas if I perform yagna, the right time and right location where it is required to rain, rain will come. There will not be any ativristi or anavristi. But now it is happening because dharma is missing. Right from the rulers as well as so-called Brahmins, that dharma is missing. That's why we are seeing all these issues. And last example I'll give, I know that I am holding you from lunch, law of karma. Modern language, modern science tells that law of karma is action and reaction are opposite and equal. When it comes to spiritual parlance, action and reaction are opposite but not equal. For example, I throw a stone at audience, but there are more than 100 people. I will not get one stone back. I will get hundreds of stones back. So, taking a positive example, positive energy, suppose I do good for the society. The good will return manyfold back to me. That means when I am doing good to the society, I should do without any selfish motive that I should be benefited out of this. I should do without doership. I should do with a reverence, thanking God for giving me this opportunity for doing this service. That in that sense, it will immense benefit. What will happen? By this means is the only way to work out the karma that is accumulated. Then it will leads to antakarana suddhi, the cleansing of antakarana, where it will lead to eventual realization of this subtle energy. All these things has to be taught right from the school, because once you are anybody, of course, here there is no doubt everybody believes these things. But for general audience in other institutions, there is no point in teaching these things at elderly people. Better it is for the start from the young. So they are the future. If you teach them, they will pick up. As I mentioned before, dharma, artha, kama, moksha. So these artha and kama are guarded by dharma and moksha. So these middle things has to be explained. Because not only compromising on dharma, they are compromising their health, their activities, their family pressures. They are running around too fast to earning money, but by the time they accumulate the money, they don't have even the health to enjoy it. So that is the tragedy, irony of the present day of life. That's why we have to teach them, all these students, these kind of things right from the beginning. I thank the organizers, especially Professor Rani Sadasiva Murthy Garu, for giving me this opportunity to be with you today and to share whatever little knowledge I have. Thank you very much. Namaste. Thank you, Professor Raghavarao Garu, for his great speech. At the starting, he himself told that he is the odd man out. But after his speech, it is established that he is one among the Indian Bharatiya Vijnana Shastrajna. I thank for his valuable speech. Now I once again request our Honorable Vice Chancellor Sir to address the gathering. Just to tell only one thing. Earlier, it was welcome address only. Then I cannot say that I forgot or I skipped. But the thing is, because it is a contest to welcome all the people, I did it so. And now I would like to add one thing. This 4-day conference is not an end by itself. It's a beginning only. And hereafter, institute to institute, and all the members also will come into an MOU with particularly with all the premier institutes of science and technology. Then we will move forward
as a single mission, and we will try to work in multiple manners. For that sake only, we had a panel discussion earlier, prior to this, and basing on that panel discussion, we will plan, and accordingly we will move in multiple ways, and whatever can be achievable, we will achieve. I think there is never a failure, nothing is a failure. Even if we can move a step forward, that is this victory to that extent. And Tronajaluka Nyaya, catch the other one and leave the last one. Like that, if we start moving, definitely it will be a success. And I express my deep sense of gratitude to every delegate, whoever is on dais or off dais, and every scholar and every scientist who have come here and took participation is a member of our family. That is what I consider as, and expressing deep sense of gratitude, I take leave, because next very two important events are there. After that we will close, because some of us have too short time to catch their flights. Dhanyavadaha, namaskaraha. Thank you, sir. Now it's the time for honoring the guests. I request our Honorable Vice Chancellor our chief guest is just away for a few minutes. He will be returning back. By that time, I request our Honorable Vice Chancellor to facilitate Dinesh Kamath Mahodaya. I request our Honorable Vice Chancellor to facilitate Professor Prafulla Kumar Mishra ji. Prafulla Kumar Mishra. Now I request our Honorable Vice Chancellor to facilitate Professor KSMS Raghav Rao garu. GSR గారు వస్తున్నారు. I request our Honorable Vice Chancellor to facilitate Professor GSR Krishnamurthy garu, Vice Chancellor, National Sanskrit University. I request our Honorable Vice Chancellor to facilitate the coordinator, Professor Tarak Ramakumara Sharma. Felicitate. Sorry. Felicitate. So sorry. I request our Honorable Vice Chancellor to felicitate Dr. D.P.Y. Yazul garu, Additional Coordinator of this conference.
I request our Honorable Vice Chancellor, sir, to felicitate our Registrar Professor Radha Govinda Tripathi ji. Yes. I request our coordinator, Professor Tarak Ramakumar Sharma garu, to felicitate Honorable Vice Chancellor. Hello, Pradhan. Now, I request our Registrar Professor Radha Govinda Tripathi ji to propose vote of thanks. सम्प्रति कुलपति वर्यान् सम्प्रार्थये प्रोफेसर ए राधेश्याम महोदयं सम्मानाय। श्री वेंकटाचलाधीशं श्रियाध्यासित वक्षसं श्रितचेतन मंदारं श्रीनिवासम अहं भजे। सम्मेलनस्य विविध समितीनाम् अध्यक्षाः समायोजकाः सम्प्रार्थ्यन्ते वेदिकां प्रति आगन्तुम्। एवं च अस्मिन् प्रसङ्गे अहम् अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्यान् सम्प्रार्थये सर्वेषां सम्मानाय। आदौ प्रोफेसर जी.वी. सुब्रह्मण्यम शर्मा महोदयाः रिसेप्शन कमिटी चेयरपर्सन, कन्वेनर प्रोफेसर टी. उमेश महोदयाः, एकोमोडेशन एंड हॉस्पिटैलिटी कमिटी प्रोफेसर जी. रामकृष्ण महोदयाः, प्रोफेसर पी.टी.जी. भरत शेखराचार्युलु, लोकल ट्रांसपोर्ट कमिटी प्रोफेसर के.एच. राजेश महोदयाः, प्रोफेसर एस. सूर्यनारायण मूर्ति महोदयाः सन्ति, प्रोफेसर एम.बी. जयराम शर्मा महोदयाः, श्री पी. अंजी रेड्डी महोदयाः, फाइनेंस ऑफिसर श्री पी. अंजी रेड्डी महोदयाः, प्रोफेसर जी.वी. फणिराज शास्त्री महोदयाः, प्रोफेसर एम.वी.एन. पवन कुमार शर्मा महोदयाः, प्रोफेसर वी. गणेश प्रसाद भट्ट महोदयाः, गणेश प्रसाद भट्ट महोदयाः, गणेश प्रसाद भट्ट महोदयाः,
प्रोफेसर टी ब्रह्माचार्युलु महोदयाः, टी ब्रह्माचार्युलु महोदयाः, कष्टं श्रूयते। प्रोफेसर पी नीलकण्ठं महोदयाः, प्रोफेसर आर सुब्रह्मण्य भिड़े महोदयाः, our deputy executive engineer श्री मदन मोहन रेड्डी महोदयाः, our assistant registrar AYR Krishna Rao महोदय, AR सुब्रह्मण्यम गारू, सुब्रह्मण्यम शर्मा महोदयाः, भगवन्तं श्रीनिवासं प्रणम्य औपचारिकरूपेण कृतज्ञतां निवेदयितुं भवतां पुरस्तात् अहम् उपस्थितो अस्मि। भगवतः श्रीनिवासस्य विशेष अनुकंपया एतादृशम् अन्ताराष्ट्रीय वैदिक विज्ञान सम्मेलनम् आयोजितमस्ति। तत्र आधारभूताः भवन्ति अस्माकं तिरुमला तिरुपति देवस्थानानां कार्यनिर्वहण अधिकारिणः। तेषाम् अनुकंपया प्रेरणया एव एतादृशं सम्मेलनम् अस्माभिः आयोजितमस्ति। अतः तिरुमला तिरुपति देवस्थानानां मुख्य अधिकारिणाम् एवं तत्रस्थ इतर अधिकारिणां कृते आदौ प्रणामपुरस्सरं कृतज्ञतां निवेदयामि। एवं च समापन समारोहे अस्मिन् आध्यक्षम् उढ्वा अस्मान् सर्वान् च स्वकीय वचोभिः अनुगृहीतवन्तः विश्वविद्यालयस्य अस्य कुलपतयः समादरणीयाः आचार्याः राणी सदाशिवमूर्ति महोदयाः। तेभ्यः अपि प्रणतिपुरस्सरं कृतज्ञतावचांसि निवेदयामि। कार्यक्रमस्य अस्य मुख्यातिथयः राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य समादरणीयाः कुलपतयः आचार्याः GSR कृष्णमूर्ति महोदयाः। तेषां मुख्यातिथि भाषणैः वयं धन्याः। तेभ्यः अपि प्रणतिपुरस्सरं कृतज्ञतां निवेदयामि। एवं च सौभाग्यवशात् अस्माभिः सम्प्राप्ताः सन्ति समग्र भारत भूखण्डे अत्यन्तं संस्कृत सेवायाम् अत्यन्तं प्रसिद्धाः स्वकीय जीवनम् एव संस्कृताय यैः समर्पितमस्ति ते भवन्ति आचार्यः दिनेश कामत महोदयाः। कर्म सिद्धान्तः कथम् इत्युक्ते तेभ्यः अस्माभिः कर्म सिद्धान्तः वस्तुतः अध्येतव्यः भवति। तेषां यत् मार्गदर्शनम् आसीत् अस्मिन् सन्दर्भे आचरणम् एव प्रमुखं स्यात्। तच्च मार्गदर्शनम् अस्माकं समेषां कृते अपि महते उपकाराय वर्तते। अतः तेभ्यः आचार्येभ्यः प्रणतिपुरस्सरं कृतज्ञतां निवेदयामि। एवं च अस्माभिः सह आसन् डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयस्य कुलाधिपतयः आचार्याः प्रफुल्ल कुमार मिश्र महोदयाः तेषां वचोभिः वयम् अनुगृहीताः तेभ्यः अपि प्रणतिपुरस्सरं कार्तज्ञं निवेदयामि। एवं च अस्माभिः सह आसन् प्रोफेसर KSMS राघवराव महोदयाः तेषां वचोभिः वयम् अनुगृहीताः तेभ्यः अपि प्रणतिपुरस्सरं कार्तज्ञं निवेदयामि। एवं च गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः कुलगुरवः अत्र समुपस्थिताः सन्ति तेषां मार्गदर्शनम् अस्माभिः प्राप्तम् अतः अस्मिन् सन्दर्भे तेषां कृते प्रणतिपुरस्सरं कार्तज्ञं निवेदयामि। एवं च राष्ट्रस्य विविध प्रान्तेभ्यः समागताः सन्ति विद्वांसः प्रोफेसर दिनेश रसाल महोदयाः प्रोफेसर पराग जोशी महोदयाः प्रोफेसर दिनकर मराठे महोदयाः प्रोफेसर राजेंद्र सावंत महोदयाः प्रोफेसर प्रसाद गोखले महोदयाः प्रोफेसर शांतनु अयाचित महोदयाः प्रोफेसर रैली अनुपमा महोदयाः प्रोफेसर डी ज्योति महोदयाः एवं सुदूर नेपालतः समागताः सन्ति प्रोफेसर काशीनाथ वर्याः तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि एकतन्त्रेण प्रणतिपुरस्सरं कार्तज्ञवचांसि निवेदयामि। एवं च अस्माकं विश्वविद्यालयस्य विविध संकानां ये प्रमुखाः सन्ति विविध विभागानां ये प्रमुखाः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि अहं प्रणामपुरस्सरं कार्तज्ञं निवेदयामि। एवं च विश्वविद्यालयस्य ये आचार्याः उपाचार्याः तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि अहं प्रणतिपुरस्सरं कार्तज्ञं निवेदयामि। एवं शिक्षणेतर कर्मचारिणः ये भवन्ति ये अधिकारिणः भवन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि अस्मिन् सन्दर्भे कार्तज्ञवचांसि निवेदयामि। एवं च श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल तः समागताः ये अधिकारिणः ये कर्मचारिणः तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि अहं कार्तज्ञवचांसि निवेदयामि। प्रत्यक्ष रूपेण परोक्ष रूपेण ये तावत् योगदानं दत्तवन्तः तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि कार्तज्ञवचांसि विनिवेद्य विरमामि विस्तरात्। सर्वेभ्यः नमस्कारः। कल्याण निधये निधयर्थिनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम्।